Students, today we will discuss about the 9th standard chapter linear equations in two variables. Dear students, in the previous class we have discussed about the equation, linear equation and the standard form of the linear equation, and also we have discussed about the linear equations in two variables. Now students, can you recall what is the standard form of a linear equation in one variable? Linear equation in one variable. Yes, it is ax plus b equals 0. Ax plus b equals 0. So what is the condition here? The condition is a should not be equal to 0. This a should not be equal to 0. So what will happen if a will becomes to 0? If a will becomes 0, this part will becomes 0. So then only we have a constant. So this point you have to remember this. Students, today you ax plus b, this is the standard form of the linear equation in single variable. Usually a 0 agbar, b should not be equal to 0. A 0 agbar, this whole part will becomes 0 agutte. Aga ee constant maatra uliyutte, constant to 0 equal agutte. 3 is not equal to 0, 5 is not equal to 0, so 10 is not equal to 0. Constant value 0 ಗೆ equal agutte. They are always greater than the constant or less than the constant. Alva? So ಆಮೇಲೆ ಏನಿರಬೇಕು, a and b is both a and b, they belongs to a, b should be belongs to the real numbers, set of real numbers. ಅವು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, real numbers ಇರಬೇಕು. So this is the standard form of linear equation in one way. So can you tell me the standard form of linear equations in two variables? Yes, good. So it is ax plus by plus c is equal to 0. Ax plus by plus c equals 0. This is the standard form of linear equations in two variables. Here the variables are x and y. They are different. They have different variables x and y. Where here the condition is, here also a should not be equal to 0. So similarly, if a equals to 0, so this part will become 0 and this equation will be converted to the linear equation in one variable. A should not be equal to 0 and also b should not be equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು 0 ಆಗಬಾರದು, b ನು 0 ಆಗಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 0 ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, this will becomes a linear equation in single variable. x 0 ಆಯ್ತು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮುಟ್ಕೊಳ್ತದೆ, this will of the form single variable. ಈ ಪಾರ್ಟ್ 0 ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, ax plus c ಹೀಗಾಗ್ತದೆ. So then also it will be a linear equation in single variable. Similarly, a, b, c, so they all belongs to the set of real numbers. They belongs to the set of real numbers. Real numbers ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Now ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ x ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ, ಇದರ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಇದೆ. 1 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ 2 ಇರ್ತವೆ, 2 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 2 ಇರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. Many solutions. ಯಾಕೆ many solutions? Because if you go on giving the value of x ಗೆ values ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 0 1 2 3 4 5 6 etc. we will get the corresponding value of y. We will get the corresponding y value. So ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. So it will continuously that process will goes on continuously. Therefore, linear equations in two variables has a solution, infinitely many solutions. It has infinitely many solutions. Tumbane solutions barte. So this is all we have discussed in the last class, and also we have simplified the exercise 10.1. So that means we have expressed the given equation in the form of standard form. So standard form ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will move on to the solution of a linear equation. Solution of a linear equation. So in linear equation ಗೆ it has minimum 2 solutions, maximum many solutions. So ಅದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. So now we will. So you have to remember one point. The thing is, so it has linear equations in two variable has many solutions. Many andre it is not end. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು we will take some problems. Now students, we will see the problems for the solutions of the linear equation. So here I have taken one problem, that is find two solutions for the equation 4x plus 3y equals 1. Find two solutions for the equation 4x plus 3y equals 1. So here we have to find out two solutions for this equation. So before going to that, we have to convert this. So we have to make some alternative for this equation. So what is the possible alternative? So here I will take up this equation as. So consider this equation. So transfer this variable x to the right side. So then it will becomes 3y equals 12 minus 4x. 3y equals 12 minus 4x. Now cross multiply this 3 to the right side, will becomes y equals 12 minus 4x by 3. First we have to make this alternative for the given equation rearrangement. So this will help to simplify the problem or to find out the values. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ y ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, x ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ x 4x ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, 12 - 4x ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ಸೊ y ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ y equals 12 - 4x by 3 ಆಗುತ್ತೆ. Now substitute the value or give any value for the x.
ಈಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ, ಅವೇನು ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 1 2 3 ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ the first one. So here x equals 0. X equals 0. Substitute x equals 0 in this equation. So it will become y equals 12 minus 4 into 0 by 3. So just 12 write as it is minus 4 into in case of x write 0. So it will be equals 12 minus 4 into 0. So it will be 0 by 3. So this will become 12 by 3. So 3 ones are 3 fours are. So therefore when x equals 0 we got the value of y is 4. x 0 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಬರುತ್ತೆ. Okay, now so if theta, so if put x equals 1, so if x equals 1 then y equals 12 minus 4 into right in place of x 1 by 3 equals 12 minus 4 ones are 4 by 3. So 12 minus 4 is 8 by 3. So another value is 8 by 3. Okay, so it is enough because they have asked to find out the two solutions. ಎರಡು solutions ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಎರಡು solution ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. x ಗೆ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಬರುತ್ತದೆ, x ಗೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8 by 3 ಬರುತ್ತದೆ. So therefore the solutions are solutions are 0 0 4. So this indicates first one is value of x and second one is value of y. And so if x equals 1, y equals 8 by 3. So these are the two solutions of the one linear equation. Okay, so either solutions to there are solutions now find out ಮಾಡಿ. So if you coming to the second one, that is exercise 10.2. exercise 10.2 ಬಂದ್ರೆ so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನ್ ಇದೆ, write 4 solutions for each of the following equations. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, write 4 solutions for each of the following. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 4 solutions ನ 4 solutions ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 solutions ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಎರಡಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 solution ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. The equation is 2x plus y equals 7. So ಈ equation ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ y ಮಾತ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, x ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. x ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, so this equation will becomes y equals 7 minus 2x. y equals 7 minus 2x. Have you understand, students? Have you understand this? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ y ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ x ನ ಆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, no, y we have to keep the y only in the left side. I will take up the x in the left side. Okay, it is your choice. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು y ಯಾಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು x ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ y equals 7 minus 2x. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದೆ,
ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮುಂದಿದ್ದಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಫೋರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಇಫ್ x equals 0, if x equals 0, y equals 7 minus 2 into 0, 7 minus 2 into 0 equals 7 minus 0 equals 7. So if x equals 0, value of y is 7. So second solution, if x equals 1, second time 1 ತಗೋಣ, y equals 7 minus 2 into 1 equals, write 7 as it is, minus 2 ones are 2. So 7 minus 2 it is 5. Now third way, if x equals 2, if x equals 2, y equals 7 minus 2 into 2, so equals 7 minus 4 equals 3. So if x equals 2, y equals 3. So lastly, so you can give 3, 4, 5, whatever the number, positive, or you can give negative number. So bari positive ne ಹೋಗಬೇಡ, ಬರೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುಮಾರು 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಕನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಸೊ if x equals minus 1, x ಗೆ minus 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ then x equals minus 1, y equals simple 7 ಹಾಗೆ ಬರೀತೀವಿ, minus, write down minus, so 2 in place of x minus 1, in place of x put minus 1, so equals 7. Now multiply it also ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ sign minus ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ, minus into minus plus, so 2 ones are 2, minus into minus plus 2 ones are 2, 7 plus 2 is 9. Now the solutions are, therefore solutions are so if x equals 0, 0, 7, 0, 7, 1, 5, 1, 5, 2, 3. So if x equals 2, y equals 3. So if x equals minus 1, y equals 9. So these are the solutions, or 4 solutions of the given linear equation. So I think we have clear idea how to find out the solutions of the given linear equations. Okay. So similarly, if you go on giving the values, either the negative or the positive, so we will get the corresponding values. So we will see the next problem. Now students, we will move on to the next problem. The next problem is pi x. Pi x plus y equals 9. Pi x plus y equals 9. Now put the y, variable y, in the left side and transfer the variable x to the right side. So we will get y equals 9 minus pi x. Y equals 9 minus pi x. Now if x
x equals 0, y equals 9 minus 5 into 0 equals 9 minus, so 5 into 0 is 0, 0 into anything is always 0, 0 into number or numeral will be 0, so 0 into variable is 0, so 5, so it is an rational number, it is also 5, 0 into 5 is 0, so value is 9. So if x equals 0, then y value will be 9. So now then, we have to find out the four solutions. Take x equals 1, y equals 9 minus 5 into 1 equals 9 minus 5. So this is the answer, this is the value. So because 5 is an irrational number, or we have to write 22 by 7 or 3.14. So here we will simply write 9 minus 5 as it is. ಈ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 22 by 7 ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 3.24 ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. 9 minus 5 ಅಂತ. If x equals 2, then y equals 9 minus 5 into 2 equals 9 minus 2, 5. 2 into 5 is 2, 5. So if x equals 3, so y equals 9, or you can give negative minus value, minus 1. So I will give minus 1 because it will practice you will easy to calculate when you got the negative. So x equals minus 1, x equals minus 1, y equals 9 minus 5 into minus 1. So it will become, so here write the 9 as it is, minus into minus it is plus 1 5 is 5 or 1 5. So if x equals minus 1, we got 9 plus 5. So therefore the solutions are if 0 or 0 we have 9. So for x equals 1 we have y value 9 minus 5. So if x equals 2 we have the y value 9 minus 2, 5. So if x equals minus 1, we have 9 plus 5. 9 plus 5. So these are the four solutions of the given linear equation. So now we will see the next problem. So that is x equals 4y. So I will write this by rearranging this. So I will interchange the left hand to right hand side and right hand to left hand side. We got 4y equals x. So interchange ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 4 ನ. So then we will get y equals x by 4. X by 4. So now if x equals 0, then y equals 0 by 4 equals is 0. 0 by 4 is 0. So if x equals 1, so y equals 1 by 4. So in place of x, write 1. So its value is 1 by 4. 1 by 4. So if x equals 2, so y equals
2 by 4. So if it is simplified, 2 ones are 2 twos are. So it equals 1 by 2. And lastly, if x equals 3, so y equals 3 by 4. This is the answer. Therefore, the solutions are if x equals 0, y is also 0. So if x equals 1, y equals 1 by 4. So then if x equals 2, y equals 1 by 2. 1 by 2, that is, this is the simplified form. So if x equals 3, y equals, the value of y is 3 by 4. 3 by 4. So these are the solutions of the given linear equations. So I think students, you have understand how to find out the solutions for the linear equations. Just ಏನು ಮಾಡಿ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ y ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ x ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 0 1 2 3 4 ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆ ನಂತರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಚ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ addition, subtraction, multiplication, division. So this what you have learned in the earlier classes. Okay, we will see in the next. Okay students, in the same exercise 10.2, there is another problem is there, first main. So which one of the following option is true and why? Which one of the following? Students, sorry, so there is a disturbance in the outside the classroom. So first main, which one of the following option is true? So y equals 3x plus 5. So they have given the equation y equals 3x plus 5. So this equation, which option is true? First one is it is a unique solution. So second option is only two solutions. Third one, infinitely many solutions. So here we have to pick up which one is correct. So first one is the unique solution. Unique solution is a single solution ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Only two solutions. ಎರಡು solutions ಇದಾವೆ. So ಅದಕ್ಕೆ solutions ಎರಡು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So third one is ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ infinitely many solutions. So many solutions ಹೆಚ್ಚಿದಾವೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ, ಅನಂತ ಪರಿಹಾರಗಳು. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಏನು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ putting the value for x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯುನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಿದು, ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so in this main exercise 10.2, in this main you have to simplify the third and fourth main. You have to simplify third and fourth main. So if you have got any doubts, you can contact us and clear the doubts. So this should be compulsory. You have to answer the given problem. Third main is check which of the following are solutions of the equation x minus 2y equals 4 and which are not.
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2y = 4 ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಆಗ್ತವೆ ಯಾವ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 is a solution of the equation. So 2x plus 3y equals k. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಾರು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಶಾಲೆಗಾರು ಬಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.